Big host, big guest, big conversations, bold, witty, numerous. This is Kenya's #1 YouTube talk show, comedy talk show. This is Dr. Ofweneke Live. And of course, we are live on every single channel that you can ever think of, including your phone, your TV, wherever you are, ladies and gentlemen. Of course, remember to subscribe to my YouTube channel, Dr. Ofweneke Live. And of course, Asante Sana, to each and every single person. We already, this is our second episode, already getting so much love from different places. Asante Sana, much appreciated. My name is the Eagle himself, Dr. Ofweneke. And of course, please, and remember before we continue, we're coming live from Nairobi's finest, #1 hangout place, of course, for the best of meeting places, for the best of lunch, for the best of business meeting, breakfast, and everywhere. It's the Pizza Cafe. We have different outlets everywhere in town, but of course, we are coming live from Arc Place Pizza Cafe. This has probably been brought to you by Yolo Creative Agency and, of course, Articulate Media as well. Ladies and gentlemen, Dr. Ofweneke Live, karibuni sana. Today, our guest, this guy took over the airways from right the days when we were young. Leave alone the likes of Bahati and the rest who are now doing gospel music in quotes, whichever way. I don't know how we're at a level where we cannot quantify what gospel music is. These are the fathers of gospel music. From the hit songs of Mweholu to Mungu Baba Naomba until now. This guy has been in and out of the game and taking hit after hit after hit. He goes silent, but when he comes back, the song, the next track itself is big enough. Then, of course, the other day he announced his bid for the Nairobi senatorial position. Ladies and gentlemen, the one and only Roy Smith Mohate, aka Rufftone. Bwana siwe Dr. Ofweneke. Bwana siwe sana. How are you bana? You know, we make a joke about you. You know MC Abel? Yes. Sikuchongwa sana. Kwa nini nimedu nini? That as much as and of course in appreciation to Mrs. Muhatia aka Crystal. Yes. As much as kuna wale mademo huku call. Yes. Kuna demo alisema alikupigia or she had business. Yes. But the first thing is mazee Rufftone ni muholi. The first thing is scheduled bwana sifiwe sana. So sisi mangana Abel, even if a chick was to call you, I probably should wanted to katia you. Akisikia bwana sifiwe anasema ati hi Rufftone. Bwana sifiwe sana. Amen. Amen. Niko hitaji maombi. Unajua wajui ni kwa nini mimi usema hivyo? Why do you say that? I do that because many people don't understand where I've come from. You know, we come from the same village. Yes. Me, I come from a place called St. Mogo near Shibuli. Yes. And then when you cross over the Muyu Ukwe River, Pale Makunga, you get to Makunga. Asante sana. You understand? Yes. We joke, we share the same likuru. So, you know, Nairobi is actually the New York City of Africa. If you can make it in Nairobi, if you can drive in Nairobi, there's no place on earth you cannot. So if you can make it in Nairobi, I'm telling you, there's no city you cannot make it. I think that's why we should talk Nairobi. But I can never survive anywhere else. I'm telling you, town. when you understand. Yes. So why I say Bwana Sifiwe is because many people know from where I was raised. We were raised in a thatched house. We were raised in a village. And I remember by the time we were going to Kakamega Primary. You know, Kakamega Primary. You're wearing green. Hata hiyo color sijaiona. Sijui ni green mix na blue. Sijaielewa. All I knew is, yes, because mimi nilikuwa na bongo. Na Ikonyero, nilikuwa Ikonyero class 1 mpaka 3. Nina bongo primary class 4 and 5. Yes. But I never used to understand how Kakamega used to have green as a uniform. But green ya shati na green ya short. Ni kama skuma, hii ni skuma fresh. Shati lafu skuma imeoza ni short. Una mchezo wewe, acha utafanya Kacherians wadiwe hapa. Tulikuwa tunavaa kaki chini. Okay, yes. Kaki, but hiyo blue. But that's what I'm telling you. When I was in Kakamega Primary, mazee Ofweneke, nilikuwa natoka Ocha. Nakumbuka hiyo time tulikuwa na my place is like 11 kilometers from Kakamega town. Yes, so bado unakuja Primo, watu wananiambia niko Kakamega, lakini watu wananiambia wewe ni wa Ocha. Even my classmates watakwambia huyu ni msee wa St. Mogo. Wanasema wewe ni wa Ocha. Sasa Lurambi wanakaa kama wako Lang'ata. Wako kama Lang'ata. No. Lakini wa St. Mogo ni kama Warongai. Unaishika. Sasa ni wa Moshadha. So I know, nata bado hapo kwa village, we are not the ekrim. So I've seen God raising me. I'm telling you, from a village boy, tuko na chunga ng'ombe na kina Owen. Amko ekrim. Village bado hatuna namba. Hatuna namba. Katikati ya maskini hatuna. Jino maskini. Sasa maskini wa kijiji wanawaombea nyinyi mko matajiri. By the way ilikuwa ni normal sana. Kuna my uncles wakitembea mguu kavu, tuko nacheza lisivo ni boli ya makaratasi. Yes, ya makaratasi na makonge. And then hata kusema hiyo touchdown. It's not a big deal in the village. I mean, ni kawaida. It's normal life. Sasa ninakuambia sasa, kukuja Kakamega Primary from the village. From there nikaenda Kakamega High School.
still watu walikuwa wananiambia unatakuwa musician. Hauwezi ukaongea. Nairobi kuna Kalamashaka, kuna Hardstone, kuna Mazizi. Umenishika? Unakuja Nairobi hazi, how do you come to Nairobi? Wanasema jogoa kijiji haizi wika mtaani. But you see, step by step, nikatoka Kakamega nikakuja Umoja tu, nikaanza kuhustle you too. What is your first hustle when you go to Nairobi? You know, for me, I'll tell you, I'll be very honest. I knew what I wanted to do, so I never tried many things. I never wasted my energies. I remember after high school, I'd told even guys in school, mimi nataka kuwa musician. When I joined BIFA, nikifanya graphic design, nilikuwa Buruburu Institute of Fine Arts. Yes. Bado nilikuwa na hepa, nikienda studio. So I was very, nitasema bullseye on where I was going. So I said, what I wanted. Yeah. So I never kama Daddy Owen sijui anauza manguo, mara anachora matatu, mara anajaribu ugondia, anapigwa ngeta pia hapo ndani. We never we're going to come into that. We're going to come to that later. Ukiona gondia anapigwa ngeta. Niona maboya Wajiniaje leo hizi imekuwa mbaya. So tutapigana ngeta sisi wenyewe. Tutapigana. Sasa tunaanza na wewe. Sasa sikia boss. Kutoka hapo bana Ofweneke nikaanza kufanya muziki. Nikaanza kufanya muziki, hiyo time tulikuwa na kina Red Sun, kina Wantu Moja, kina Poxy Pressure. Kama bado hata muziki japo appreciated. Baby Cool is also in Kenya. Red Sun is also na Chameleon also in Kenya. Yeah, hata hao walikuja sasa. Chameleon na Baby Cool katushaanza. I used to think you're the guy behind Njigiri power nagia mnesagare na gigambo. Tulikuwa tunapigana na Chameleon sana juu. Hata alikuwa anasema Mazee, I like your rough voice. Mimi naambia Mazee, I like your style. So tulikuwa by the way tulikuwa tunaheshimiana sana na Chameleon. Mimi sema Baby Cool ndiye alikuwa msee anajibeba kiceleb. But Chameleon alikuwa msee wa watu. Easy. Chameleon was so easy. Ni Mluya tu. Tuseme Chameleon ni Mluya wa UG. Ni ile tu body ile tu. So tulikuwa tuna spar sana kwa mangoma. Tulikuwa tuna encourageana backstage na vitu kama hizo. So getting this boy from the village coming to Nairobi, becoming this icon in the music industry. Yes. Not only Nairobi, getting nominated for Kora Awards in South Africa. That was a big deal that time. Days of Channel O. Yes. Cabello and all those people. I mean, it was a big thing. You could not just be nominated for Kora if you are a nobody. But as if that was not enough, nikapata pia nomination ya American Gospel Music Awards under the international category. Nikitwa ilikuwa ni Orlando, Florida. Mazee sasa nakwambia hizo vitu zote from a village boy. That is why that is why nilijiambia na nikamwambia God nisaidie, because ukiniinua mimi sitakuaibikia. Everywhere I go, it's going to be me and you till the end. And I'll be very straightforward about knowing people, letting people know that you're my daddy. That's the reason why ukipiga simu yangu nakwambia Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu I'm unapologetic about it. Wewe hata mtu kamiti piso, they cannot con you. Habari yako mzee? Kuna pesa nimetoa Bwana asifiwe sana. Nimeomba msamaha. Habari Yesu kama maisha yangu. Ndio hiyo sasa nimeipata, watu wanachanganya na hiyo kitu. But I'll never stop just because he got me when I was a nobody. Now I'm a somebody, I cannot disown him. So you have to continue being a witness. I mean, the Bible says, is it in Romans? Yes. And you shall be a witness yes. today, and all over the world. Definitely. And that's what you've done. That is what I want to do. I want to be the light of the world by his mercies. Now, let me ask you. Yes. Tell me the story behind Mwikulu. Mwikulu? Because until today, because when I do weddings or whenever when you're in a joint at a place whereby guys are having fun. Yeah. Whenever you hear wanajua. Now let me give you that story. Nikitoka sasa village nimekuja Nairobi. Yes. Niko Umoja tu. Sasa msee wa raga ile mbaya. Wasio walikuwa wananijua mimi ni msee Umoja tu. But people never used to know nimetoka wapi exactly. So after nilikuwa nimefanya mangoma masekula na kinaogopa na wase wengi, nikaokoka nikakutana na RK. So RK, when we were recording the first single that was Mwikulu, that was, where are you from? Nikamwambia mimi Maluya. Akaniambia, then why don't you sell where you coming from? Na nikaona by that point because your time authenticity. Yeah, your time ilikuwa ni, I don't know what had happened to our teenage life. Tulikuwa tunaona ukijiaffiliate na Ocha, unachoma. Watu wanasema wewe ni wakukamba. Usamba. Wewe sambanga bana elira. Unyakocha mta unyakusamba. Mwana wenye kusamba selira. Sasa unasema nini wewe unaambia wewe ni wakukamba. Wewe ni wakushuka. Lakini wasema wanajua mimi nilizaliwa Pumwani. So maternity hospital. So watu walikuwa wanaogopa. Cheers to that. Mwana kwa. Mimi ni wa Pumwani. Mimi ni ward ndio sikumbuki. Hata mimi sikumbuki ward. Lakini uje Pumwani kwa sababu nilizaliwa chini ya kitanda. Ndio hiyo sasa Pumwani mazee.
Pumwani hata ujuangi ka parents legit. Wanaweza kwa super parents. This is a true story. Yeah? So when I was born, Pumwani, mama yangu alivunja thermos. Acha mchezo. So Pumwani wakamwambia, kwa sababu umevunja thermos, we need a replacement. So ulishikilia mtoto, so wewe enda hapo ECD, enda ubai thermos, ukirudi upata mtoto wako. Seriously. Unaweza kaa hapa na kumbe my dad is Jimmy Wanjigi. Si ndio nakwambia, Pumwani umesikia nimekwambia nini? Hata tujuangi kama parents legit. Hauwezi jua, inaweza kuwa hata worse. But from Pumwani ndio hiyo nikarudi Ocha nikakuja mpaka hapa hivi. So Mwikulu, the reason why it was in Luya, it was to show people it is okay to be proud of your roots. Where you coming from. Yes. And you know me, I always tell Kenyans, and even the young people, our different cultures and tribes, they are our diversity. Exactly. But now that is not what makes us to separate. In fact, it should encourage us to integrate as Kenyans. True. Umeshika? Yes. Ukiangalia hizi ma designs za giraffe, hizi ma patterns ziko hapo ni different, but that's what make the giraffes looks beautiful from afar. True. So hiyo different culture tuko nazo na backgrounds. That is our strength. I normally say, this is what I normally say, that okay, fine, we used to make jokes at you, Wakikuyu ni wezi, Wakamba wana maji, Waluya ni ma-watchmen and ma-house But I've always thought in our pitch, I always thought, why not flip the conversation and say, Luyas are loyal? Yeah. Because ukisikia sahi wanawake kiongea ati house girl wako ni nani? Ni Mluya. Huyo atakaa. Wanasema Luyas and Kambas are loyal. Luyas and Kambas are loyal. Yes. Let's stop saying that Kikuyu is a thief. Kikuyu is actually good business people. Yeah, exactly. They are entrepreneurs. Yeah. Let's stop saying that Luos are egoistic. Yes. Let's just say Luos have a high self-confidence. Self-esteem. Kama Nigerians. Kama Nigerians will kill you. Nigerians are not compared to Kenya. So, ukifikiria the song with Mwikulu, when you remember it. Yes. The first line uliandika, where were you? I was living in Umoja 1 at a place called K. I think it was K123. Nilikuwa naishi kwa bedsitter. Nilikuwa nimerent ka bedsitter huko nyuma. Bedsitter ulikuwa na kila kitu? Hapana, nilikuwa tu na kitanda, TV na inaitwa nini ya kuzima stove. So nilikuwa na stove. Kamaji. Tear gas. Ndio hiyo sasa boss. Tear gas. Unamotia gas lakini kilayo kimekaa hivi. Ndio hiyo sasa. Hiyo ndio nilikuwa nayo. Nilikuwa na bedsitter, kitanda, stove na TV. I remember very well. Na DVD player. Ile 300 games. Hiyo 300 games. Kuna kitu kingine ilikuwa tank. Ilikuwa nini tank? Kuna ka video game. Wewe msee weka hapo hivyo kwa line. Tank, kuna ka game kingine ka tank. Tulikuwa na shoot. Nakumbuka tu. Ndio hizo. So unazungusha hivi. Ndio hiyo. Akaka ball kasianguke. So that is what I had. Na hiyo ndio time by the YouTube yako that time. Hiyo nilikuwa YouTube. Hakuwa na ujanja mwingine. Kama si hivyo unaona teli. As simple as that. So hapo ndio penye Mwikulu iliandikiwa. You were just alone. I was hosting. I remember that time Daddy Owen, ambassador, the one who sang in Kane. Yes. Hariji was a regular visitor. Yes. Mr. Googs was not born again yet, but alikuwa anapitia mara mob. And many yes. And many young artists. So tulikuwa hapo ilikuwa ni base ya wasanii wengi sana. Nilikuwa na host wengi sana. Tulikuwa najiita Kambi Kristo. Hapo ndio penye tulianzishia hiyo story ya God alitumia hiyo union ya brotherhood kuanzisha new revival in the gospel industry. Ilianzia hapo kina Porcupine au wote. Kuna tabia mbaya kwa kila mtu, tabia kuchakula kiisha yeye. Tuseme tu kila mtu alikuwa na tabia mbaya unique. Kila mtu ana tabia mbaya unique. Owen alikuwa anajisikia sana bobo and nini nyingine alikuwa anajisikia sana entrepreneur. Ambassador alikuwa anajisikia makingoso sana na nakumbuka ati alikuwa yeye niliona msao kwanza kula ugali na uma ati Waganda wakuli ugali wanakula ugali na uma. What are you doing? Harijio the other side ndio nilijua Wasapere upika mayai na maji. Hapo ndio nikajua mayai na kuongana supu. No wonder Harijio karanga nywele mpaka wale. Ndio hiyo sasa. Unajua alikuwa na karanga. Harijio la chakaranga chakula nataka. Mayai mazee unaekaje maji? Seriously. Harijio is a kind of a guy ukipika chai amepika hii tikini wageni watoke watatu ataongeza hapa maji vikombe 2 iko chai mrefu na alijenge karanga maji I'm telling you na pia Googs mazee Googs alikuwa home mbaya nakumbuka mpaka alikuwa na dem mzungu hiyo time alikuwa home mbaya sana lakini hakuwa anapenda kujulikana yeye ni Mkisi nikamwambia acha mfala wewe ni Mkisi Googs ni Mkisi. Imagine this is the first time I've known that. Yes unaona venye mi hide vipoa lakini anajua mimi namwambianga
Yeye ni Mkisii. Imagine Cook kufanya collab na Mbarambara. Ai atamchapa. Gugs apendi mchezo. Okay, yes, wapendi jokes. Ndio hiyo. Kulikuwa ni waogi sitawasema. Hiyo ilikuwa ni by standard. Msana anatoa suti ya uchafu. Anaivaa kesho. So sitawasema. Anaenda ministry. Bwana asifiwe, watu wanasema amen juu ya harufu. Si juu ya maliza tu ishie. Maliza tu ishie. Na power kama as you are. So ilikuwa na vitu mob, but hapo ndio penye tulianza foundation. One thing I like about that Kambi Kristo, wase walikuwa serious na God. Wase walikuwa na pray, wase walikuwa na fast, wase walikuwa real. Wase walikuwa wanasema mimi na struggle na madem, mimi na struggle na do, mimi na struggle, I mean, na pia exactly. And then na pia hatukuwa tile sasa ukiwa church au walawiwi kupenda zile vitu za kama unapenda ball. Kama nilikuwa mtu napenda boxing sana. So match zote za Tyson na Lewis nilikuwa naona. Owen anapenda ball au alikuwa anaona hizo match. Unacheki. Gugs alikuwa amesema concert bado alikuwa nazi. So but I remember hiyo Kambi Kristo ndio ilibirth the new breed of gospel artists wenye walianzisha a new move into the kingdom. So it's you, Rufftone, Harry Kimani, Harry G, not Harry Kimani. Yes. Harry G. Yes. What is her name? Henry Mutuku, yes. I used to love that song. She's a lovely woman. Movie, RK, Shama, Olova, Pete Odera. Hao watu wote walisaidia sana kufanya hii gospel ijulikane vile inajulikana sasa. Now, this is the first time you've stepped either on a stage or an altar. Yeah. Ladies and gentlemen. Yes. Rufftone. Yes. Then Mwikulu starts playing. Yeah. Were you scared that what if they don't receive this song? Do you remember the first place you were? I remember. Nakumbuka vizuri sana. Sasa mimi nilikuwa secular artist for almost 5 to 6 years. I remember you once told me that story. Yes, nilikuwa secular artist. Sasa mazee Ofweneke nimeokoka na watu wananiambia, "Wewe mazee, you are a big name in the secular music. Unatupa mbao, kwa nini una?" Na pia nilikuwa nimejam na to some extent kwambia God, where are you? Nimekuwa nikifanya hii album nikihustle, unisaidie mahali. Sasa hizi unaniambia niokoke, umeniokoa. But what about my former album? Nikapata guidance kutoka kwa mother fulani kwa Mrs. Mwaura. Akaniambia you can never outgive God. Whatever. Mrs. Mwaura ni wale wa mamba with the husband. Hapana, huyo sasa alikuwa na own studio. The Mwauras ni wa River Road. Oh, the Mwauras were she's dead, may God rest her soul in peace. Yeah, yes. Huyo pia alikuwa best yangu, nitakwambia sasa alinisaidia kuuza mangoma River Road. But sasa huyo akaniambia you can never outgive God. So mimi nikiingia gospel niliingia by faith. I was giving out everything. Ile jina kubwa. Na there was no gospel, watu wanasema gospel industry. Haikuwa nika saizi useme unaanzisha Formula 1 ama pool industry in this country. Watu waseme ati sasa wewe uanzishe dart. Unasema wewe you are a professional dart. Haiwezi. Watu wanambia what are you talking about? Ilikuwa hivyo. So mimi nilienda by faith. Na by the time nilitoa Mwikulu, by God's grace Kiss FM ilikuwa imekama. Walichukua mazee walipuliza, yani ilichachisha ile noma. So mimi by the time naenda kuperform, nakumbuka show kwanza ilikuwa na National Stadium, ilikuwa Nyayo National Stadium. Hiyo gig nilikuwa nimeitwa juu ya Rufftone ule wa secular, lakini nimeokoka. So mimi kufika hivi napatiwa microphone, watu wanapiga nduru kwa sababu ngoma yangu ya secular ilikuwa inaitwa A Simple Face, ilikuwa imehit Kiss mbaya sana. So niko hapo na kina RK wanajua nimeokoka, alafu sasa watu wananiambia a simple face. No, spirit in a fight. Spirit in a fight. Hiyo ngoma imekuwa big. So in flesh na soul. Ndio hiyo. Sitakudanganya, nilimake blunder nikaimba hiyo a simple face. RK alijam. Akaniambia how can you do this? Umeokoka na bado nili give in to pressure. Nikaimba simple face. Mazee kutoka hapo RK, lakini namthank sana because baada hapo hivyo sasa akaanza kunitake serious, akaanza kunifinya. Akaniambia boss, decide barabara ni gani. So Ofweneke, it was very difficult kuleti ngoma nyingine big idai hivyo na unaruka unaenda kwa ngoma hauko sure about kama itapokelewa poa ama itapokelewa vibaya. But God ni nani? Hiyo A Simple Face ilianza kufade, Mwikulu ikaanza kupika. Na nakwambia tangu nianze kuimba sijaipata ngoma bigi kama Mwikulu, maybe apart from Mwikulu ni Mungu Baba. Na unaona zote ni gospel. So God adanganyi mzee. But imagine I can tell you a funny thing. Yes. I've always been your fan even before we go to each other and we had this close. I'm humbled, man.
Ulinisaidia mpaka harusi nakumbuka. Kwanza najua pale ile hiyo clip weka hapo Boma Hotel. Bomba, yes, Bomba. Yes. Kuna ngoma mazee nikili nayo mpaka leo. Nini? Is it maziwa maana? Gani hiyo? Niambie tu nitakwambia. Usichoke. Ama Jesus is my hero. Jesus is my hero people. Let me tell you why. I just call upon the one I call the Almighty, the one who just call Jesus Christ. He's my King, he's my Lord, he's my salvation. And every woman and a man, you better listen to him. Come back. Do you ever forget the lyrics? I mean, ni DNA. Sasa utasawaje na imekam. So iko in mpaka mwisho. Huwezi sahau. Wewe nenda vana vanga, umesahau? Kwanza umenikumbusha Ambassador, we did a song together mpaka leo sijaipata pesa yangu. Ambassador. By the way, we need to talk about that one. We never have you spoken to him in a while? Ambassador, the last I spoke with him alikuwa amekuja Nairobi. Lakini alikuwa anafanya projects. After that amedisappear. Kwa hivyo Ambassador, kama uko mahali, stay in touch maze. Kenya is your home. Kenya is your home. Now, let's fast forward. You've always been a point of reference for me in terms when it comes to intercultural kind of a marriage. Yes. Truth be told, yes, we all know the notion of a Luya Kikuyu marriage back at home. Yes. Abasebe watu. Bwana. Omsebe ta. Omsebe ta. Ni ukweli. Kikuyu atakuja ajenge aende abebe. Na bebe. Not only in Western, but also in Nyanza. Yes, I think the latter Western. We've been warned against marrying ladies from the Kikuyu side of the country. Ukuyu, wanasema Ukuyu. Na wengine nao siku hizo wame zero into usishika wa Kirinyaga na Wanyeri. Wanakwambia hivyo. Unajua mimi nimesema Kirinyaga, they are tough. Wacha mchezo. I did my na Kiambu. But after I left Lubinu, Mumias. I went to Kirinyaga. Yes. And I can tell you, those ladies are no joke. They are in charge. That I can tell you for real. Now you can even see, huko ndio kuna magavana kama watatu wanapigania exactly. Where are the men in Kirinyaga? Yes. Well, yes. Sorry for another day. But you and Crystal have been able to maintain. Yes. By the grace of God. By the grace of God. I mean, I was living from, and you guys looked beautiful in your wedding day. I mean, I was the MC. Thank you. I could see that. Thank you. What has been the secret? The secret, I'm so happy that I come from Western Kenya because, we are culture oriented. Yes. We are really deeply rooted into the foundations of the Luya culture. Yes. And what I'm happy about is I saw people who went ahead of me, my uncles, my grandfathers, my fathers, and they implemented that template of chauvinism, hiyo patriarchy. Nikisema mimi ndio kusema. Remote TV ni yangu, special plate, special spoon. Nikikoa mnamalizisha. You have to baka nende shifumbi shishie. Sasa I have seen that, but I've seen how it has ended. So I thank God because it can work in a culture that even the women understand that. But when you come to a place where women are from different backgrounds and it's a liberal generation, then what you need is a woman who fears God. Because I'm telling you, that is the secret. If you get a woman that fears God, she knows her position biblically. Basically, a woman who understands that submission is not slavery. Yeah. And it's not even submission as per se, being a helper. When you say submission, there are many women who will say, the feminists are watching, I know. Yes. So it's not about that. It's about you are docket biblically. Yes. You are a helper. You understand? And then once you understand that it has been, duplicated into your DNA, there'll be no fight. There'll be no fight. And meekness is not weakness. True. So a good woman is a meek woman, but yet a strong woman. I don't know if you are getting. I'm getting. You're getting what I'm trying to say. Yes. And a good husband is a God-fearing husband who loves God. Now, automatically, when you love God, you love your woman. God loves you just as Christ has loved the church, who happens to be the bride. You understand? Yes. So, what do women want? They want confirmation, security, attention, affirmation. And once you love God, all those things will trickle automatically. So let me tell you, I tell people, how do you disarm a woman? It's by just reassuring her that she's the only one. And you appreciate her day in, day out. All of the guns, the bazookas, atazieka chini without knowing. It's a secret of affirmation. Yes. But now when you
you come in as a cultured man. Omundu kumundu. Omundu mwana. Obusuma bwanje bulalishi. Mbese imondo yanje nuina ulacha. You understand? Now, that's when the women now start hiding under being feminist, being liberal. Because they're also fighting for their independence. Because they know if they don't speak, no one will speak for them. So as a man, don't go for necessary wars. Look for fellow men, fellow challenges, muscle up, tackle them there. The rest will take care of themselves. I know, I'm a firm believer that a man is who he is because of who has brought him up. I am who I am because of Sunday. Yes. You are who you are because of Mwatia. Mzee Mwatia. Yes. Men create themselves from a point of reference. They replicate themselves from the original. From the original. Yes. You get? Yes. So let me ask. Yeah. And I had the privilege of meeting and interacting and having a good time and laughing. Yes. With Mr. Mwatia, yes. May God. Amen. What are the things you miss about Mzee? What I miss about Mzee, he was a Luya man who happened to come to Nairobi. That's where we were born. Yes. And I think that when he met the cosmopolitan city of Nairobi, those years, he adapted to the new things. I'll tell you one thing. My dad married a Luo. Those years it was, you know, the Luos now also they say those are Jamua. You understand? So this hatred, not hatred, but the rivalry between AFC and Gor Mahia, it was real. It is right from back in the days. You understand? So, but one thing my dad told me and told Daddy Owen, I remember very well. He said, tribe is not an issue. My son, my children, I'll tell you the truth. Bora upate msichana mwenye ukiweka kwa kifua unasikia roho yako imetulia. Kama ana miguu ama hana miguu. Kama ni Mluya si Mluya. That is what is important. Where your heart is at rest. Where your heart is at rest. Because he told us, all these things you can handle, but you need to rest. But if where you are coming home to rest, it is unmanageable. My friend, you will die out of stress. So he gave us that green light. He said, as long as that woman, ukieka hapa, unasikia roho yako imetulia, go for it. And when I got Crystal and I took her to my Mzee, you saw how happy he was. Yeah, I saw. Yes. Ladies and gentlemen, Dr. Ofweneke live. Rufftone is the guest of the show. I told you, big host, big guest, big conversation. Finally, as we almost wrap up on the show. Yeah. Rufftone, Senator, Nairobi County. What do I expect as a resident of Nairobi County, born and bred in Nairobi? You know, I bless God. As I told you, mi usema Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu he got me from something, from nothing to something. Yes. I've done this music for almost over 20 years. That's true, Mzee. You understand? Yes. And what I'm happy about is what I'm bringing to the Nairobians. The beauty about Rufftone as a candidate. He's a hybrid. I've been raised both in village and also in the town. So hakuna mtu ataniambia wewe ni wa kukaa mlizaliwa huku. Na hakuna mtu ataniambia wewe ni wa kuzaliwa huku uelewi watu wa Ocha. Pia nimetoka Ocha. So I'm a crossbreed. Yes. I understand the two. So I believe it's a high time that we put in God-fearing individuals into the seats of power. Basically, it's time to talk over the 7 mountains. 7 mountains of politics. I've gotten a backlash. People wanasema huwezi changanya injili na siasa, ulianza na roho unamaliza na mwili. Naambia hizo ni sawa. I respect their sentiments, but I can tell you for free. I've sat with the Nairobians, vijana wanalia, wanasema wamekuwa fixed with the system. Yes. They say wanataka uradi. Hakuna mtu anawapatia mradi. Vijana are jobless, vijana are hopeless. I'll give you a very good story about kijana wa mtaa kawaida. Utapata Dimore, namuita Dimore ama Umoshi, ama Kimani. Huyu ni jamaa alizaliwa na hero wake alikuwa babake. Whether amezaliwa Ololo, Madhare ama ni Umo, alikuwa anajua babake. Ama wengi saizi wamezaliwa na single mothers. But they respect to the single women. All the respect. Respect. Wanaona venye hao maparents wao na struggle. Wanajua mommy has this one figured out. Daddy has this one figured out. From nursery all the way to primary. Akishaanza kufika class 7, class 8, anaanza kuona kitu nikaa inalemea buda ama inalemea madhe. Then anajiconsole, wacha nifike high school, madhe atakuwa amepata form. Akifika form 2, vitu zinakuwa even harder
Jumathe juu ya solitude na alienda kapata na boys mzee mwingine akamchapa ball. Madhe amezaa. Kuna sasa step single mama times 2. Sasa kuna wanaitwa nini step brothers na step mothers. Mpaka kuna step father mwenye yuko hayuko. Unacheki? So huu chali ama huu daughter sasa si yako high school. Anaanza kuwa na shida sasa, anaanza kusema hii kitu inalemea my parents. Ana confess in her heart or his heart. I will study harder. Mimi ndio nita save mother. Nikipata nikigraduate, mazee nitamjengea nyumba. Mazee father nitamjengea hao. Nitamnunulia gari. Unacheki? So watu wanaanza kucommit, wanaanza kuchukua burdens za parents wao. Aya, ana graduate. Anatoka form 4, anaenda kampo ama anaenda kole. Anaenda huko, ana implement zile vitu alikuwa ameswear in his or her bedroom without anyone seeing. Ameona mother amework hard, single mother amework hard, lakini pia amepata watu wengine, machalio wamemuenjoy, and on top of that, mother ama buda kirudi anasema the system is not working. Anaanza kusema wakati mlikuwa primary, shilingi 20 ingenunua sukari, inunue mandazi, ilipe stima na hata inilipie fare. Lakini siku hizi 2000 sijui inanipeleka wapi. Unanishika? Sasa wanaambiwa hizo vitu. Haya, mwingine anaambiwa na madhake, mazee hii thao ime lose value siku hizi. Mimi nakwambia thao moja hii ilikuwa inakupeleka school fees, inakupeleka shule na inakupatia mpaka pocket money. Unashika? No school fees, inakupatia pocket money na inakulipia. Lakini sasa hizi si understand. Kidogo kidogo tena mother ama buda anakuja anaambia huyo mtoto, tumeongezwa tax. Mafuta imeongezwa. So basically life ya boy wa Nairobi ama demo wa Nairobi. Hivyo ndio venye inakuwa. Sasa sijamaliza. Msana anaenda kampo. Anasema mimi sasa madangu si single mother, hata kufa maskini. Mimi nitafanya venye nitafanya, ni make sure nimewatoa kwa hii shida ama budangu. Anaenda kwa system. Of course kuna challenges, anaingia group mbaya, lakini bado anakumbuka mimi nitatoka na flying colors. Niko na dream. Anafika kugraduate, anapita with flying colors. Wengine wanatoka huko na degree, wengine wanatoka hata mpaka na masters. Sasa akikuja ku rescue mother yake, huyo ni single mother. Akuja ku rescue huyo budake. Anaambiwa kuna kampu fulani ama government office fulani ina recruit wase for employment. Umenishika? Imekuwa gazetted, tunakutana siku fulani mali fulani. Akifika hapo anapata yeye alikuja hapo protocol. Wase walikuwa wamechaguliwa chini ya meza. Unashika? Ama anaambiwa manager anamwambia wewe nitakuchukua lakini mpaka twende orientation Naivasha over the weekend. Mpaka ajipe. Unani understand? Ashaenda kujikinda. Na si ameambiwa madem kama 6 wameambiwa hapo orientation ni Mombasa, Naivasha ni nani? Wengine wanaenda mpaka orientation. Lakini hata after orientation achukuliwi. Sasa akirudi tena mtaani anakumbuka hero wangu alikuwa mother, alipigana poa. System ikamdefeat. Nikachukua hiyo dream. Na mimi ndio nimekuwa genuine, nimewalk in the straight and narrow. Tena system inanidefeat. Hapo sasa ndio unasikia msee anakuja anasema wacha niingie wash, wacha niingie prostitution, wacha mazee kama ni mbaya kiumane, Mungu atupange sisi wote tutakutana huko mbele. Kwa sababu hawa sasa utawasotaje? Hawa sasa nikimaliza wenyewe waseme nataka kuwasort. What is the work of a senate? A senator is supposed to look after, basically a senator intakana kuwe mtetezi wa wanyonge. Senator responsibility yake ni ku make sure defender and taking the allocation of devolution. Exactly. You understand? Yes. He's a defender, he's the master defending devolution. What is devolution? Devolution is to make sure that the national cake is shared evenly in all these counties. Trickle down kwa ule msee ako hapo kwa mtaa, kwa ule msee ako hapo Shiamberere, mwenye ako Kwale, mwenye ako Wajia. So what am I doing for the young people in Nairobi? Why are they frustrated? It is because someone is eating their cake. Hawa wanasikia harufu, hawa wanaona watu wakinunua unga, watu wanaona watu wakiingia jikoni. Lakini wakingojea keki wanapata karatasi ndio watupe. That's why there is frustration in this county. So what is that one thing? One thing that you know utafanya. I will make sure I defend. I'm here to represent them, to make sure that their challenges have been taken care of. There's no way national government inatoa do allocation ya tarmac wasee wapatiwe tarmac. So number one is road. Make sure road network sorted. Hata is not road. Mimi nataka kutetea haki ya vijana. Kuwapatia hope. Because people are taking advantage of them. Kila siku wanaambiwa you are the future leaders. Yet remember unakuwa kijana for 20 years.
The only profession imebaki in Nairobi for vijana, their profession is growing old. Hiyo ndio profession ya vijana. I'm telling you, we've been reduced to that. Vijana kazi yao ni kuamka kusema happy new year, I'm 16. Tell next year, happy new year, I'm 18. Happy new year, I'm 35. So you're not backing out? I'm not backing out. I'm telling vijana, sema happy new year ukiwa 16, happy new year ukiwa 35, ukiwa entrepreneur, ukiwa lawyer, na uko independent, unasort madhako, unasort vijana wako. Ukiona saizi wale vijana wa opinion shapers mtaani ni magangster, ni wase wa wash. Kwa sababu hao wamekuwa heroes. Hao ndio wamekuwa heroes because walikata kufuata system na bado wanapenya still. So vijana wote wameamua kurecruitiwa hivyo. Omwami ndaka malakanji. Ladies and gentlemen, Rufftone, aka Mr. Iggy, aka Roy Smith Mohati, of course, comes from a very big artistic family. One day, one of these fun days, of course, we'll be hosting Daddy Owen. We'll also host Sledge. We'll also host Fidel Atondola as well. We'll also even host Mopao. Yes, I know she's watching. She cannot miss to watch this show. Ladies and gentlemen, thank you so much for watching. 2022 is bound to become a very tough, a very critical year for this country. And Rufftone has put himself on the race for the Nairobi senatorial seat. Ladies and gentlemen, if he's going to be the ballot box, we're waiting to see. If he wins, we're waiting to see. And if he makes any changes, we'll have a whole 5 years to see what is going to be happening. This is Dr. Ofweneke Live. Big host, big guest, big conversations, bold, witty, humorous. That's how we do it. Remember once again, to subscribe on the show and to get the episodes of this show, subscribe on Dr. Ofweneke on YouTube channel. And of course, we are shooting live from Nairobi's #1 place for your meetings, for your food, and the best children of a place. Why to seal the best of a deal? If you have a client, you want to seal a deal, you want to sign a contract, Pete's Cafe. We have various of them, of course, they display on the screen. But right now we're coming live from Arc Place, which is of course on Nyangumi Road, Pete's Cafe. Karibuni sana. All this has been brought to you by your Creative Agency, and of course, Articulate Media as well. To all the ladies, mwah. To all the men, you can sort yourselves out. Rufftone, see you on the ballot box. Mungu akusaidie. Barikiwa sana.